Welcome to this lesson. In this video, you will learn how to say and use numbers in English from 0 to 10,000. Numbers are everywhere when you talk about age, prices, time, dates, or phone numbers, so this is a key skill for everyday English. Don't worry if you're just starting. We'll go step by step with clear examples and practice. Let's get started. Bienvenidos a esta lección. En este video aprenderás a decir y usar los números en inglés, desde 0 hasta 10.000. Los números están en todas partes. Cuando hablamos de la edad, los precios, la hora, las fechas o los números de teléfono, así que son una parte fundamental del inglés diario. No te preocupes si estás empezando, iremos paso a paso, con ejemplos claros y prácticos. Numbers from 0 to 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Numbers from 11 to 19. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Numbers from 20 to 100. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. The numbers in between. To make any of the numbers in between, you simply use the formula, tens number plus number from 0 to 9. For example, 43, 36, 25. Los números intermedios. Para formar cualquiera de los números intermedios, simplemente usa la fórmula. Número de las decenas y número del 0 al 9. Numbers from 100 to 1,000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. The numbers in between. To make any number in between the hundreds, simply use the formula, hundreds number and tens number plus number from 0 to 9. For example, 143, 368, 975. Los números intermedios. Para formar cualquier número entre las centenas, simplemente usa la fórmula. Número de las centenas y número de las decenas más un número del 0 al 9.
Numbers from 1,000 to 10,000. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. 6,000. 7,000. 8,000. 9,000. 10,000. The numbers in between. To make any number in between the thousands, simply use the formula thousand number plus, hundreds number plus, tens numbers plus, number from 0 to 9. For example, 1,683, 2,425, 1,275. Los números intermedios. Para formar cualquier número entre los miles, simplemente usa la fórmula número de los miles, más número de las centenas, más número de las decenas, y número del 0 al 9.